Still we have the exponential form of a complex number. Any questions, please? If you have questions, please, you can ask. No. بس استاذ هيدا استنى هون دقيقة. أنا هيدا اللي كان زاد equals REI تذكرت هيدا؟ Where is هيدا؟ I want to discuss it. اوكي استاذ يعني هيدا ما في هلا Pure aga mat zati ayure. لأنه ارتقى أدري أقا اسكيسبنر شاد اسكيسبر. Okay. So the last part of this chapter is about exponential form of the complex number. We took two forms, algebraic form and trigonometric form. Now we are going to take what's meant by exponential form of a complex number. So every non-complex number Z, the modulus R. كيف نلاقي المودولس؟ Modulus, how to determine the modulus? Radical A square plus B square. Radical A square plus B squared. Okay. And theta is the argument. So Z equals REI theta is called the exponential form of the complex number. This one is called the trigonometric form of a complex number. هذا اسمه exponential form REI theta. E is E. We put it E. I theta. I شو؟ I the complex number. I. is E شو؟ The E is E. We leave it E. E exponential. استاذ For example, yes. هون حالة تيتا انحات argument. Yes. Example. For example, if I have Z يلا شوف for example. Z equal 1 plus I. And then modulus of Z. 2 Modulus of Z. radical 2. Radical 2. What is argument of Z? Chris yalla calculator لك. Argument 1 plus I. Shift 2 argument. ايه وانا بالضبط. رابع. حصاري زهراج. قديش طلع؟ 5 over 4. 5 over 4, yes? So the exponential is Z equals radical 2, which is the more E I وارجيومنت 5 over 4. استاذ بس ما نخليها هيك. Yes. Yes, Haikaz. هيدا ار اي اي هيدا فيديو اخذنا هيدا ار اي اي بالفيديو بس هيدا ما شرحنا بعد هيك. يس كثير واضح ولا مش كثير؟ يس واضح واضح إذا عندنا العكس Z if we have Z equals 2 E I pi over 3. How to change it to algebraic form? المودulus of Z is 2.
pi over 3 And equals the the argument argument. of z is pi over 3. So how to write it in the algebraic form? بدنا The relation product بين of I is the argument and the product of E is the طلعوا modulus. هذا الاكسبوننشال فورم I can change it to trigonometric form first. شو trigonometric form? I can write it to 2 into cosine, cosine pi over 3. over 3 yes, plus I sine pi over 3. cosine pi over 3. Okay, what's happening? Two into I will أشياء. okay ما من جد عندي والله؟ هذا الماوس ماوسين ساينك يا زميل. 2 into cosine Kardeş misiniz? cosine pi over 3 plus I sine pi over 3. plus I sine pi over 3 equals dash cosine pi over 3 cosine 60. 60, cosine 60 is half plus I radical 3 over 2. This is called the the algebraic form. We can expand equals 1 plus I radical 3. Any questions, please? Do you have a question? No. استاذ Okay. هون حطينا كوساين 60 على الكالكوليتر بس مو شيفت كوساين. No. Cosine on calculator. Cosine 60 equals. اوكي. Okay. So far so good. Can we complete? Yes. يعني أستاذ نعمل بالأول trigonometric and then algebraic. Trigonometric بعدين algebraic. Properties of the exponential form. If two complex numbers written in the exponential form are equal, then r should be equal r prime and theta equal should be theta prime. Okay? كتير واضح هذا. For two complex numbers are equal written in the exponential form, their moduli are equal and their arguments are equal. The conjugate of z هو r e minus I theta. واضح هذا ولا no؟ يعني if z واضح. Conjugate of z if z equal to e, for example, I pi over 6. What is that bar, hikers? 2i to the Yes, power minus I pi over 6. is equals استاذ اول واحد كيف؟ minus I pi over 6. For two complex numbers to be equal written in the exponential form, r should be equal r prime والثeta equal theta prime. يعني for example, if you have 2x e I theta e I n equals 4 e I pi over 3. How to find x and n?
How to determine x and n should be equal pi over 3 يعني هيك. x. يعني ال r يعني 2x should be equal 4. هيدا x. Yes, 2x should be equal 4. x والn يعني 2. yes and والn equal pi to over pi over 3. okay. Yes. واضح هذا z بار. Yes. yes. كلير هيدا اول واحد. هيدا تاني تاني رول. ثالث رول. Yes. Yes. ثالث rule, the opposite of REI theta is REI pi plus theta. شو؟ يعني بيدور يعني إذا If z فاهم. equals يدوب. 2 بياكل. I pi over 3. قد ايه minus z بيكون؟ two نعمل e to the power I pi pi over over 3 3 plus plus pi. theta. إذا حطينا هيدا minus 2 اوكي حطينا هيدا minus 2 E I pi over 3. بس this one is not in the exponential form. ليش هذا not in the exponential form؟ لأن الموديلس because ال r can't be negative. كيف بدي احوله هذا للاكسبوننشال فورم؟ منغير الساين لبوزيتيف وبنعمل بلس باي. لان ماينس زد باي كوادرانت بيكون موجود ماينس زد؟ فورت كودرنت. الرابع. بالماينس زد وين؟ فورت كودرنت. نو نوت بالفورث كوادرانت. هيدا السيركل ماينس هون. الفا. هيدا الزد هون. هيدا الزد بالرابع مين بيكون؟ ثيرد كودرنت. ثيرد هيدا زد. كودرنت. هيدا زد بار هون وهيدا ماينس زد لانه الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف. يس. بالثيرد بالثيرد كوادرانت شو بيكون الارجيومنت؟ both of them are negative. ايه بس شو بيكون يعني باي بلس الفا. باي بلس الفا يعني هي 2 اي اي باي بلس باي اوفر 3. ايوه. كلير هيدا البروبرتي؟ يعني إذا صار رابع كودرنت شو نعمل بس minus pi over 3. هديك ماينس هديك زد بار. هيدا شفنا فوق زد بار عشان حطينا هيك هي ماينس تيتا. زد بار هي بالكوادرنت الرابع عشان هيك حطينا ماينس تيتا. Yes. يعني استاذ يس استاذ يس يعني هلا هون عين الزد بنقدر نكتب بتو فورمز. لا ماينس زد هي دغري ار اي اي باي بلس تيتا if you like to memorize it. اوكي. اوكي يس. هلا هيدا هون if we are multiplying two complex numbers written in the exponential form هيدا property 4 we multiply modulus by modulus r prime and we add the مثل power ei theta plus theta prime. اوكي شباب. اوكي.
هلا هون ار اي اي ثيتا، هيدا اي اي ثيتا، هيدا هون. It says شو كان number 4 شو عملت؟ We add the powers. يعني for example, if we need to multiply 2e I pi over 4 times radical 3 e I pi over 4 شو بيعطي هيدا؟ What it will give? 2 radical 3e square. No, it will give 2 radical 3 E. هيدا e I, we add the powers. Yes. Only powers. Yes. Pi Pi over 4. 7 over 12. Okay, 7 pi over 12 plus pi over 3. مثل انت الباور. بتذكر؟ Like الباور العادي مثلا x square times x cube, we add the powers, it is x to the power 5. Okay. اوكي شباب، هيدا ار اي اي ثيتا، ار اي اي ثيتا بصير to write it in the exponential form هو 1 over r e minus i theta. اوكي؟ اوكي. هذا positive power، طلعنا لفوق صار negative power، بس بضل ال r 1 over r. بالديفيجن شو بنعمل بالباورز بالديفيجن؟ What we do with the powers in the division? Subtract. Subtract. بصير e power I theta minus theta prime. Property 5. Any questions about property 5 and 6? هيدا 5 No. وهيدا 6. It says 5 ار اي ما بيطلع لفوق. منطلع الاي بس ار يعني. الباور، ما منطلع النمبر، منطلع الباور. وهيدا هون power to the power بصير r power n e I theta n. Yes. Okay. Example, for example, Yes. if I have z equals 2e I pi over 6. How to show z to the power 18 is real? How to show z to the power 18 is real? يلا If أكبر راس، ليش z power 18 is real؟ لازم يطلع Z only number بدون ال I. يعني كيف بنعرف؟ يعني ما بنعرف. كريس كيف نعرف z power 18 is real؟ set bar 18 ما بعرف. طيب نرجع شوي هيك للديفينيشن. In which case the complex number is real? If there is no An I, imaginary part 0. Yes, غير شيء.
if the argument is pi, صح? pi or 0. Pi. Okay. Yes. Yes. طيب هلا هون كيف بنعرف can I calculate z power 18? عندنا تيتا No. نعمل الارجيومنت. I can put like z power 18 equals. You can do it like that, equals 2 e I pi over 6 to the power 18. According to the last property, نعمل multiply. how Okay. I can write it? To the power 18. E dash Power of 18 at the I 262,144. 3 pi. Okay. شو 18 ضرب pi over 6. 18 over 6. okay. Yes. 3 pi is the same as what? 3 pi. 2 pi. 3 pi is what is 3 pi? is Third quadrant. بسم الله 3 pi 3 pi كيف نكتبوا 3 pi؟ هو 2 pi plus pi مش هيك؟ 2 pi plus pi. هلا الباي 2 pi is one complete term. yes 2 pi في يشيل. بضل عندنا بضل باي يعني قديش الارجيومنت لزد باور 18 باي باي يعني whenever the argument of z power 18 is pi so z equals that is real is real. What is the sign? Is it real positive or real negative? Negative. Real negative. Please, any questions here? لا No. إذا طلع زيرو بيصير بوزيتيف مو؟ Argument of z power 18 هيا كيد صديق اشكره هيك يا كريس. إذا ها؟ طلع زيرو بيطلع بوزيتيف مو؟ Yes. بصير الله بصير real and negative. بعد one more example. If I have يعني هون استاذ باي اوفر 6 حطينا على الكالكوليتر طلع 3 no, I multiply whenever we شو have the power. عملت يعني؟ إذا بترجع للاست property شفت هذا البروبرتي هون الأخير هيدا يس هون إذا إيه هو تكون هون هيدا ال n we distribute it بصير r power n هيدا we multiply the powers مش هيك؟ بصير I ثيتا n يعني أو I هلا هون I multiply هدول الاثنين يس yes ولا no؟ يعني 18 اوفر 6 يعني كتبنا 3 باي yes طلع لي هون at the corner إذا عندك x squared to the power 4 شو بيطلع الانسر؟ وين عم تكتب استاذ؟ هون corner فوق to the left ايه بيطلع x power 8 مش هيك؟ we multiply the powers 8 هون pi over Okay. 6 pi over 6 times 18 بيطلع قد ايه؟ 3 باي 3 pi good يس وبعدين 3 pi is الاي the وين راح؟ مين؟
الاي ما راح نقول argument of z power 18. This is argument of z power 18 بيطلع باي. هيدا هون مش هيدا هو هيدا اللي فوق هو argument مش هيك؟ ما إلا z هو r e I ثيتا، هيدا الفوق بيكون هو الارجيومنت. توميك يس هيدا هون مثل z equal 2 e I pi over 6. pi over 6 is the argument of z مش هيك؟ اوكي هون z to the power 18 equal to the power 18 e I 3 pi. يعني الارجيومنت of z to the power 18 is pi. it's 3 باي 3 pi is the same as بس pi. يس يس Yes? اوكي Okay. If I have z equal 1 plus I radical 3 into cosine theta plus I sine theta over cosine theta minus I sine theta. The question is, write this complex number in the exponential form. How to write this complex number in the exponential form? هيدا هينا أستاذ. Can you tell us how to, it is Heini, how to solve it? Yes. Cosine minus بنعمل r over r prime أول. يعني what do you mean? يعني r over r prime. أستاذ يعني number 6 property 6 إيه. أول yes. cosine cosine minus I The easiest way شباب is to change each part to exponential form. يعني هون like I have هذا z1 هذا z2 هذا z3. عندي 3 complex number. I change each one of them to exponential form. أول واحد قد ايه الموديولس لأول واحد 1 plus I radical 3 1 plus 3 يعني 4 2. 2. الارجيومنت if you use your calculator بيطلع I باي باي شو بيطلع؟ باي over 3 طيب إيه. كوساين ثيتا بلس I ساين ثيتا قد ايه الموديولس لإله 1 والارجيومنت 1. نو الارجيومنت لا 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 إيه. استنى 1 شيفت 2. لا هيدا شو عمل؟ is I ثيتا مود ما بده مود بده مود 1 شيفت 2 the denominator قديش بيطلع الدينومينيتور روح قديش بيطلع الانسر كاتب 1. استاذ عيد زاد 1 Z1 I find the modulus which is 2 using 2 yes الارجيومنت بيطلع باي over 3 I put EI pi over 3 I change it to exponential form اوكي EI ثيتا yes number 2 EI ثيتا واضح ليش EI ثيتا ليش؟ ما هي by definition هون شفنا هون cosine ثيتا plus I sin ثيتا R إذا ال R1 بصير EI ثيتا اوكي هاي يس صار تحت قديش بيصير اوفر over قد ايه هيدا تحت يلا كثير سهل ساين سكوير تيتا اي اي تيتا اي ماينس اي تيتا
الموديولس واحد. الارجيومنت الكوساين بوزيتيف ساين نيجاتيف، يعني we are in quadrant 4. in quadrant 4 بيكون الارجيومنت is minus theta. هلا المودولس 1 انت اللي استاذ. موديولس 1 ما في نمبر حتى الكوساين والساين يس. ايكوال. ليه المودولس 1؟ الموديولس طيب اذا ما بتعرف 1 هو راديكال كوساين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا ايكوال 1 اذا بدك. اوكي. واذا بدك كمان ما في نمبر حد الساين والكوساين. إيه قبل شوي لك شو قلت؟ رحت على البريفيوس بيج. لانه رحت على البريفيوس بيج. هيدا هون اذا شلت الار هيدا في مش ار اي اي ثيتا وهيدا ار كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. شيل الار عند the two sides. هيك اذا شلت اي تيتا يعني بيطلع كوساين تيتا بلس اي ساين الار تيتا. من هون والار من هون بيطلع اي اي ثيتا هي كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. يس. هلا شو بيطلع هيدا هون؟ 2 اي اي Fuck on right now. باي اوفر 3 بلس تيتا بلس ثيتا بلس تيتا equal 2 e I باي into اوفر 3. باي اوفر 3 بلس 2 تيتا. بلس 2 ثيتا. هيدا هو. بس هيك. بس ايه اكبر راس هيدا استاذ. هيدا هيدا. استاذ ليش 2 تيتا؟ بعدين فيرانيت. هون عندي ديفيجن هيك بالديفيجن I subtract the powers. اول شيء بالاديشن هيدا اديشن هون. شفت هيدا الاديشن هون باي اوفر we add the powers. بالديفيجن شو بعمل بالباورز؟ سبتراكت. subtract. Okay. This is all about this chapter. For the Monday, please prepare number 1. What Solve number 1؟ problem 1 بالبيبرز اللي اعطيتكم بالصف وقت قلنا ايه اوكي بالبيبر. بالبيبر please review the notes well, summarize, make a summary for the notes and solve problem 1. You have to solve اوكي. and you have to submit the homework. بدي اشوفه. يس. اوكي يلا see you هلا بالساعة next period. يلا باي.